Good morning. In this lecture, we'll tell about radioactive nuclear pollution, their effects, and preventive measures. In the last lecture, we have completed up to binding energy. Last lecture আমরা binding energy কমপ্লিট করেছিলাম। এই লেকচারে আমরা পড়ব মানে নিউক্লিয়ার পলিউশন কিভাবে, নিউক্লিয়ার পলিউশন কি, তার ইফেক্ট কি এবং কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়। সো লেট আস স্টার্ট দ্য লেকচার। বাংলায় বলছি নিউক্লিয়ার পলিউশন কাকে বলে। দেখ, আমাদের পরিবেশে সব সময় নিউক্লিয়ার সাবস্টেন্সেস মানে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন হচ্ছে, কিন্তু সেই নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনটা যে অ্যামাউন্টে হওয়ার কথা তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনটা যে অ্যামাউন্টে হওয়ার কথা তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বেরোতে থাকলো, তখন আমাদের সেটা মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু এবং গাছের ক্ষতি করবে। এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে নিউক্লিয়ার পলিউশন। সো there are some nuclear radiation always occurs in our atmosphere, but when this nuclear radiation becomes much more than its optimum value, then it causes harm to our human beings, plants, animals, and environment. This is known as nuclear pollution. So the radioactive emission always occurs in our atmosphere, but to a small extent. But when this amount exceeds to a large extent, and it becomes very large and it exceeds its optimum value, then it is harmful for our human beings, plants, animals, and environment. This is known as radioactive pollution. কি বললাম, আমাদের পরিবেশে কিছু কিছু বস্তু নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন সব সময় হচ্ছে, কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায়, কিন্তু সেই মাত্রাটা যখন এক্সিড করে যায়, মানে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বেরোতে থাকে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন, তখন সেটা আমাদের মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু এবং গাছের ক্ষতি করবে। এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে নিউক্লিয়ার পলিউশন। সো আমাদের পরিবেশে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন সবসময় হচ্ছে, কিন্তু সেই রেডিয়েশনটা যে পরিমাণে হওয়ার কথা তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বেরোতে থাকবে, তখন সেটা আমাদের মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তুর এবং গাছের ক্ষতি করছে, সেটাকেই আমরা পরিবেশের ক্ষতি করছে। এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে নিউক্লিয়ার পলিউশন। নিউক্লিয়ার পলিউশন কিসের জন্য হয়? তিন ধরনের নিউক্লিয়ার পার্টিকেলস বেরোয়: বিটা পার্টিকেল, আলফা পার্টিকেল এবং গামা পার্টিকেলস। There are three types of nuclear particles emitted. These are alpha particle, beta particles, and gamma particles. তিন ধরনের নিউক্লিয়ার পার্টিকেলস জেনারেলি বেরোয়, সেগুলো হচ্ছে আলফা পার্টিকেল, বিটা পার্টিকেল এবং গামা পার্টিকেলস। নেক্সট, let's see the slide. Next, what are the causes of nuclear pollution? Nuclear pollution এর কারণ কি? আগে বাংলায় বলি। দেখ, একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন থেকে সব সময় নিউক্লিয়ার সাবস্টেন্সেস এমিট হচ্ছে, মানে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন বেরোচ্ছে, কিন্তু কোনো কারণবশত সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সেই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনটা অনেক বেশি বেরোতে থাকে এবং সেটা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করতে লাগে। কিছু কিছু অ্যাক্সিডেন্টের নাম বলছি: ফুকুশিমা ডাইচি নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার, চেরনোবিল ডিজাস্টার এন্ড 3 মিলে আইল্যান্ড ডিজাস্টার। এই ডিজাস্টার গুলোর ফলে কি হয়েছিল? প্রচুর মানুষ মারা গেছিল এবং প্রচুর মানুষ ওই রেডিয়েশনের দ্বারা এফেক্টেড হয়েছিল। তাই কি বললাম, নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন থেকে সবসময় রেডিওঅ্যাক্টিভ এমিশন হচ্ছে, কিন্তু কোনো কারণবশত সেই রেডিওঅ্যাক্টিভ এমিশনটা যত অ্যামাউন্টে হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি অ্যামাউন্টে, মানে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট জনিত কারণে সেই নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন থেকে অনেক বেশি পরিমাণে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন বেরোতে থাকবে, তখন সেটা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করবে এবং প্রচুর মানুষ মারা যাবে এবং অনেক মানুষ ওই রেডিয়েশন দ্বারা এফেক্টেড হবে। কিছু কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি: ফুকুশিমা ডাইচি ডিজাস্টার, চেরনোবিল ডিজাস্টার এন্ড 3 মিলে আইল্যান্ড ডিজাস্টার। সো
During now, from nuclear power stations, radioactive emission always occurs. From nuclear power station, radioactive emission always occurs. But what happens? But when this, but due to some accident, in nuclear power stations, the emission of nuclear radiation is much more. Then what happens? Then it causes harm to our human beings, plants, and environment, and kills thousands of people, and thousands of people are affected by this radiation. So radioactive emission occurs from nuclear power stations. So what happens as a result of this? As a result of this, radioactive emission always occurs from nuclear power station, but due to some nuclear accident, the radioactive emission increases to a large extent, and it causes death of thousands of people, and many people are affected by this radiation. Some examples are given: Chernobyl disaster, 3 Mille Island disaster, and Fukushima Daiichi nuclear disaster. So from nuclear power stations, radioactive emission takes place always. But due to some accident, the radioactive emission becomes much more. Then it killed thousands of people. And thousands of people are affected by this radiation. So some examples are given. Some examples of nuclear accident are given: Fukushima Daiichi disaster, Chernobyl disaster, and 3 Mille Island disaster. কি হলো? নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন থেকে সর্বদা রেডিওঅ্যাক্টিভ এমিশন বের হয়, কিন্তু কোনো কারণবশত সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হলো এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ এমিশনটা অনেক বেশি হলো, বেরোতে থাকে, এবং তার ফলে প্রচুর মানুষ মারা গেল এবং প্রচুর মানুষ রেডিয়েশন দ্বারা এফেক্টেড হলো। কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি: ফুকুশিমা ডাইচি নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার, চেরনোবিল ডিজাস্টার এবং 3 মিলে আইল্যান্ড ডিজাস্টার। এটার জন্য প্রচুর মানুষ মারা গেছে। নেক্সট, ইউজ অফ নিউক্লিয়ার উইপন, সেটা তোমরা সবাই জানো। ইউজ অফ নিউক্লিয়ার উইপন, যেটা তোমরা সবাই জানো। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে অ্যাটম বোম পড়ার ফলে হাজার হাজার লোক মারা গেছিল, এবং এখনো প্রচুর শিশু জন্মায় যারা বিকলাঙ্গ বা যাদের কোনো। So this atom bomb causes huge amount of radiation. এই অ্যাটম বোম থেকে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন বেরিয়ে। তাহলে কি হলো? অ্যাটম বোম পড়ার ফলে হিরোশিমা আর নাগাসাকি জাপানের প্রচুর মানুষ মারা গেছিল, এবং এখনো কিছু বাচ্চা জন্মায় যারা বিকলাঙ্গ। So explosion of atom bombs in Hiroshima and Nagasaki killed thousands of people, and still many babies are born handicapped due to the radiation. So explosion of atom bombs in Hiroshima and Nagasaki in Japan killed thousands of people, and still now many babies are born handicapped due to this radiation. Number 3, use of radioisotope. দেখো, ইউরেনিয়াম আইসোটোপ বা কোবাল্ট আইসোটোপ আমাদের ক্যান্সারকে প্রিভেন্ট করতে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেই রেডিও আইসোটোপের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব আছে। কোবাল্ট 60 আমরা ক্যান্সারকে প্রিভেন্ট করতে ব্যবহার করি। কার্বন 13 আমরা কি করি? পুরনো কালের জিনিস, মানে পুরনো যে জিনিস আছে তার এজ জানতে ব্যবহার করা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইউরেনিয়াম আইসোটোপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন আছে, এবং কার্বন যে সিম্পল যে আইসোটোপ গুলো ব্যবহার করছি সেগুলো আমাদের জলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কিসের দ্বারা? সুয়েজ লাইনের দ্বারা। So during radioactive emission, we use over 60 for treatment of cancer. We use carbon 13, carbon 14 to detect the age of the rocks and the earth and all things. We use cobalt 60 for treatment of cancer. We use carbon 14 for determination the age of the old things. But what happens?
nowadays it has been found that uranium has a huge amount of radiation in there. Now, common isotope like carbon are found in our water through sewage lines. Carbon are easily found in our sewage water. Carbon isotopes are easily found in our sewage water. So uranium have huge amount of radiation in them. You know, cobalt 60 are used in treatment of cancer, and carbon 14 and carbon 13 are used to know the age of the rocks. But what happens? Uranium have huge amount of radiation in them. On the other hand, common isotope like carbon are easily found in our water through sewage lines. So uranium এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন আছে এবং অন্যদিকে কার্বন কন্টেনিং রেডিও আইসোটোপ গুলো আমাদের জলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কিসের সাহায্যে? সুয়েজ লাইনের সাহায্যে। নেক্সট পয়েন্ট, দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। দেখো, একটা তুমি খনি থেকে কোনো মেটাল তুলছো, যেমন আয়রন তুলছো বা কপার তুলছো, তখন সেই খনি থেকে তোলার সময় কিছু কিছু রেডিও অ্যাক্টিভ মেটালস যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম সহজে বেরিয়ে আসে এবং সেই রেডিয়াম এবং ইউরেনিয়ামটা খুব হাইলি রেডিও অ্যাক্টিভ। সো মাইনিং মানে খনি থেকে মেটাল মেটালস নিষ্কাশন করার সময়, মানে আয়রন, কপার এবং নিষ্কাশন করছো, তখন কিছু কিছু মেটাল মানে রেডিও অ্যাক্টিভ মেটালস বেরিয়ে আসে, যেমন রেডিয়াম মেটেরিয়ালস বেরিয়ে আসে, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, এগুলো হাইলি রেডিও অ্যাক্টিভ এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। So when we are extracting metals from under the earth's surface, then what happens? Then extracting metals from ourselves, what are the metals? Copper, iron, etc. Then what happens? Then we are extracting also radium and uranium with them. These radium and uranium are highly radioactive. So when we are extracting metals, means iron, copper, etc. from the earth's surface, then during extraction of metals, we are also extracting radium and uranium. These radium and uranium are highly radioactive and causes pollution. তো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যখন আমরা মেটালকে তুলছি, যেমন আয়রন, কপার, তখন আমরা রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামটা উঠে আসছে তার সঙ্গে। সেই রেডিয়াম এবং ইউরেনিয়ামটা হাইলি রেডিও অ্যাক্টিভ এবং আমাদের পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। During extraction of metals like iron, copper from under the earth's surface, we are extracting radium and uranium also. These radium and uranium are highly radioactive. Next, number 5. ভালো করে বুঝুন, একটা জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোনো কারণবশত, মানে সে ওই ধরো সমুদ্রের মধ্যে তো অনেক সময় বড় ভেসে থাকে বা কোরাল রিফ থাকে, তখন কি হলো, কোনো জাহাজ মানে কোনো কারণবশত সে ওই মানে বরফ এবং কোরাল রিফকে না দেখতে পেয়ে সেটার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে দিল। তখন কি হচ্ছে, জাহাজটা লিক হয়ে গেলে প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যালস মানে বেরোতে থাকলো সমুদ্রের মধ্যে। সেই কেমিক্যালস গুলোর মধ্যে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট আছে। এই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট গুলোর মধ্যে হাই অ্যামাউন্ট অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ মেটেরিয়ালস আছে। তাহলে কি বললাম, একটা জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে যাচ্ছে, কোনো কারণবশত সমুদ্রের মধ্যে ভেসে থাকা বরফ এবং কোরাল রিফকে সে দেখতে পেল না, কোনোভাবে সে সেটাই গিয়ে ধাক্কা দিল। তখন কি হচ্ছে, তখন জাহাজটা ফুটো হয়ে গেল। কি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যালস বেরোতে থাকলো সমুদ্রের মধ্যে। সেই কেমিক্যালস গুলো জেনারেলি হচ্ছে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট এবং যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রেডিওঅ্যাক্টিভ মেটেরিয়ালস আছে। So let us consider that some ships are going through the sea. Then glaciers and coral reefs are floating into the sea. But what happens? Sometimes the ship is not able to see the glaciers and coral reefs and they hit that glaciers and coral reefs. Then what happens? Then leakage of the ship occurs and huge amount of chemicals are released into the sea. These chemicals contain petroleum products.
These petroleum products are nothing but highly radioactive. So let us consider a ship flowing into the sea. But due to some reason, it is not able to see the glaciers and coral reef floating in the sea, but hit that glaciers or coral reef. Then what happens? Then the leakage of the sea occurs and huge amount of chemicals are released. These chemicals are actually but petroleum products and contains a high amount of radioactive materials. একটা জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ভাসছে, কোনো কারণবশত সে বরফ বা কোরাল রিফ যেটা সমুদ্রের মধ্যে ভাসছে সেটাকে দেখতে পেল না এবং ওর গায়ে গিয়ে ধাক্কা লাগলো। তখন কি হচ্ছে? জাহাজটা লিক হয়ে যাবে। লিক করার সময় প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট বেরোতে থাকে। এই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের মধ্যে হাই অ্যামাউন্ট অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস আছে। So let us consider a ship floating into the sea. This ship hit the glaciers and coral reef. Then the leakage of the ship occurs and huge amount of petroleum products are released into the sea. Huge amount of petroleum products are released into the sea. And these petroleum products contain high amount of radioactive materials. Just see the slide. Next, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? আমাদের ক্যান্সার সেলকে ফার্দার যাতে না বাড়ে সেটা করতে ব্যবহার করা হয় এবং আমাদের শরীরের ইমিউনিটিটাকে শক্তিশালী রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কেমোথেরাপির সময় প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন বেরোয়। এবার দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ সেই কেমোথেরাপিকে সহ্য করতে পারছে না এবং তারা মারা যাচ্ছে বা কমপ্লিকেশনে ভুগছে। So chemotherapy is used in treatment of cancer. What is its use? It is used to prevent growth of cancer cells and keep the immune system strong. But what happens now? This chemotherapy is not tolerated by some people, and means actually these people are exposed to radiation and they ultimately lead to death and complications. So chemotherapy is used to prevent further growth of the cancer cells and keep our immune system strong. But some people cannot tolerate this chemotherapy, means they are exposed to the radiation and ultimately leads to the death or complications. Chemotherapy হচ্ছে একটা কি কাজে লাগে? আমাদের যেটা ক্যান্সার সেলটা আর না বাড়ে সেটার ব্যবস্থা করে এবং আমাদের শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে শক্তিশালী রাখে। এবার দেখা যাচ্ছে যে এই কেমোথেরাপি কিছু কিছু মানুষ সহ্য করতে পারছে না, মানে তারা রেডিয়েশনে এক্সপোজড হয়ে গেছে। এর ফলে তাদের কি হচ্ছে? মৃত্যু হচ্ছে বা কমপ্লিকেশনস হচ্ছে। So chemotherapy is used to prevent further growth of the cancer cells and also keep the immune system strong. Now, chemotherapy, scientists have seen that many people cannot tolerate chemotherapy, means they cannot tolerate chemotherapy, means they are exposed to radiation and ultimately leads to death and complications. Next, cosmic rays. কসমিক রেটা আমাদের কিচ্ছু করার নেই। কসমিক রে আমাদের বাইরের স্পেস থেকে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আসছে এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ পলিউশন করছে, এটা আমাদের কিচ্ছু করার নেই কন্ট্রোল করার জন্য। এবং গামা রে মধ্যে হাইয়েস্ট লেভেল অফ রেডিয়েশন আছে। So cosmic rays come from our outer space to our Earth's surface and ultimately causes radioactive pollution. Now gamma ray have highest level of radiation. So cosmic ray আমাদের বাইরের স্পেস থেকে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আসছে এবং আলটিমেটলি এটাকে কন্ট্রোল করা আমাদের কিছু করার নেই এবং এর ফলে রেডিওঅ্যাক্টিভ পলিউশন হচ্ছে। গামা রেটা মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়েশন আছে। So cosmic rays actually come from our outer space, means to our Earth's surface, and this causes radioactive pollution. Now gamma ray have highest level of radiation. So cosmic ray comes from our outer space to our Earth's surface and
causes radioactive pollution. Now, gamma rays have highest level of radiation. This cosmic ray actually consists of gamma rays. These gamma rays have highest level of radiation. Cosmic ray আমাদের বাইরের স্পেস থেকে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আসছে এবং এটা খুব রেডিওঅ্যাক্টিভ এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ পলিউশন সৃষ্টি করছে। গামা রে এই কসমিক রের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই গামা রের মধ্যে হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশন আছে। So thank you. In this lecture we are told about the cause of nuclear or radioactive pollution. In the next lecture we'll tell about effects of radioactive pollution. So এই লেকচারে আমরা যেটা পড়লাম রেডিওঅ্যাক্টিভ পলিউশনের কারণ। যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে আমরা পরের লেকচারে রেডিওঅ্যাক্টিভ পলিউশনের ইফেক্ট করব। So if you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.